Hi students, today's video will talk about the passive voice. غادي نشوفوا structure ديالو كيفاش كنحولوا من active للpassive مع أمثلة في مختلف الأزمنة اللي في اللغة الإنجليزية. خليكم معايا حتى لآخر الفيديو إن شاء الله. Let's get started. So أول حاجة نبدأ بها هي الform. لاحظوا معايا عندي be plus the past participle. The verb to be كنصرفوه على حساب التنس اللي عندي في الجمله. هادشي غادي نشوفوه بالتفصيل من بعد، وكنديروا موراه الباست بارتيسيبل ديال المين فيرب اللي عاطيني هما في الجمله. هذه واضحه. الحاجه الثانيه هي اننا فاش كنمشيو من الاكتيف للباسيف كنغير المكان ديال subject مع الobject. لاحظوا معايا كيكون عندي sentence فيها subject verb object، فاش كنردها في الباسيف كتولي عندي الobject plus verb plus subject، يعني الverb بوحدو اللي كيحتفظ بالمكان ديالو. We start with simple present. عندي في الأكتيف سامي writes a letter. سامي writes a letter. سامي هو subject, writes a verb, a letter is object. إذن subject, verb, object. فاش عندي الverb تما؟ في simple present writes. Very good. إذن ملي غنمشي نديرها في الباسيف voice شنو قلنا حنا؟ بأن السبجكت والأوبجكت كيبدلوا البلايص. إذن غنبداو بالأوبجكت اللي هو letter. good letter، وعندي الverb writes في السيمبل present. إذن غندير to be في البريزنت هي is. علاش ما درتش هنا are؟ حيت عندي letter singular، غادي ندير is. letter is، وناخد write ونديرها في الباست participle اللي هي written. good، وكنضيف by سامي. by سامي درنا واللي كتعني من طرف سامي، يعني اللتر كتبت من طرف سامي. Is it clear? Very good. إذن في simple present ملي كنحول من الأكتيف للباسيف كندير الverb to be في simple present حتى هو إما is or are على حساب subject. لكن singular غندير is، كان plural غادي ندير are plus the past participle ديال المين verb اللي عندي في السنتنس. Very good. من بعد ما شفنا الفيرب في simple present في affirmative، دابا غادي نشوفوه في النيجاتيف. We have the sentence Sammy doesn't write the lesson. Sammy doesn't write the lesson. We have Sammy subject doesn't write the verb. The lesson هي object. فاش غنبغي نديرها في الباسيف كيف ما قلنا من قبل غادي نبداو object اللي هو the lesson. the lesson، وعندي الفيرب في السيمبل present ولكن في النيجاتيف. اذا حتى الفيرب to be هنا خصو يكون simple present وبالضبط في النيجاتيف. شنو غادي يكون؟ غادي يكون isn't or aren't على حساب السبجكت. اذا عندي the lesson singular، خاصني ندير isn't. very good. the lesson isn't، وغناخد الفيرب اللي عندي في sentence هو write نديرو في الباست participle غتولي written. The lesson isn't written by، ونجيب هذاك السبجكت ما غادي تولي by سامي. very good. نمشي ونشوفو the second case واللي كيكون فيها الفعل مصرف في present continuous. He is cleaning the car. هنا عندي هي subject، الverb هو is cleaning، the car is the object. إذا فاش غنحولها من الأكتيف للباسيف غادي نبدا بالأوبجكت اللي هو the car. is cleaning هو الverb مصرف عندي هنايا في present continuous. إذا automatically خاصني ندير الverb to be في present continuous اللي هي is being plus the past participle ديال the verb clean اللي هي cleaned. so في past present continuous كنديرو is or are على حساب subject plus being plus the past participle of the given verb. very good. نبقاو مع present continuous ولكن هاد المرة في negative form. sentence اللي عندنا في الأكتيف Reem isn't reading a book. Reem isn't reading a book. so isn't reading هو الverb. ولأنه مصرف في present continuous وفي negative form بالضبط
حتى الفيرب تو بي هنا خصنا نديروه في نيجاتيف فورم present continuous اللي هي isn't being or aren't being. It depends on the subject. على حسب subject اللي عندي تما. كان عندي singular غندير isn't being، كان عندي plural غندير aren't being plus the past participle ديال verb to read اللي هي read. So the sentence غادي تولي a book isn't being read. Perfect. Now we transform a sentence from the active to the passive فاش في simple past tense. Listen to the sentence. I ate the apples. I ate the apples. Subject هنا هو I. الverb هي ate. فاش كاين الverb هنا في simple past. The apples اللي هو الobject. فاش غنبغي نحولها للpassive غادي نبدا بالobject the apples والverb بما انه عندي في simple past اذا غادي ندير الverb to be حتى هو في simple past اللي هو was ولا were. علاش؟ على حساب السبجكت. كان عندي singular غندير was، كان عندي plural غادي ندير were، ولكن هنا عندي the apples. The apples is a plural noun. اذا هنا خاصني ندير were. subject هنا plural غادي ندير were. The apples were. ناخذ الverb eat ونديرو في ال past participle هي eaten. The apples were eaten. Very good. نمشي ونشوفو مثال آخر اللي فيه حتى هو simple past ولكن negative form. I didn't do my homework. I didn't do my homework. Subject هي I. Didn't do is the verb. هنايا في negative form simple past. My homework is the object. فاش نمشي نحولها للactive الpassive غادي نبداو بالhomework or my homework plus الverb to be اللي خصو يكون في simple past في negative form اللي هي wasn't or weren't. بما ان عندي هنايا my homework اذا غندير wasn't. My homework wasn't. الverb to do غنديرها في past participle اللي هي done. اذا sentence في passive هي my homework wasn't done. Good. So we move to the last tense اللي هو present perfect. sentence اللي عندي في active she has invited her friends. She the subject has invited اللي هو الverb. هنايا عندي في present perfect affirmative. her friends هو object. فاش نبغيو نديروها في passive نبداو بالobject اللي هي her friends ونتبعوها الverb to be. فاش غيكون هنايا غادي يكون في present perfect في affirmative إما has been or have been. إذن it depends always on the object. هنا الobject عندي plural her friends إذن غادي ندير have been verb to be في present perfect have been plus the past participle of the verb to invite اللي هي invited. Good. إذا الجملة هي her friends have been invited. Very good. Another example هذه المرة في negative. He hasn't cleaned his room. He is the subject, hasn't cleaned the verb. His room is the object. فاش غنحولها للpassive غادي نبدا دائما بالobject اللي هي his room plus the verb to be. فاش غنديرو غادي نديرو في present perfect negative اللي هي hasn't been plus the past participle ديال verb to clean اللي هي cleaned. Good. His room hasn't been cleaned. Excellent. إذا في الباست إذا فاش كنحول من الأكتيف للباسيف في البريزنت perfect negative form كنديرو الverb to be hasn't or haven't been plus the past participle ديال verb اللي عندي في sentence. We move to another case اللي هي فاش كيكونوا عندي models هما can, could, must, might, will, should, have to. هاد المودلز هادو فاش كيكونوا عندي في sentence اللي هي active ملي كنبغي نرجعها للباسيف كنبدا بالموديل بلاس بي كيف ما هي هكا بلاس the past participle اللي عندي في الجمله. غادي نشوفوا مثال باش نفهموا اكثر.
you must deliver the letters. فاش كنرجعها للباسيف كنبدا بالاوبجكت the letters plus المودل اللي هي must plus be. شوفوا معايا be حطيناها هكذا the letters must be وندير past participle of the verb to deliver اللي هي delivered. The letters must be delivered. That's all with the passive voice. اللي نبغيكم تذكروها هي ان كنديروا subject كياخد البلاصه ديال object والobject ياخد البلاصه ديال subject والverb to be خاصو ياخد tense ديال الverb اللي عندي في sentence plus the past participle of the verb. هذه هي القاعده اللي خصنا نعقل عليها ونضبط tenses ونحفظ مزيان ال past participle of the verbs. See you in another video إن شاء الله. Goodbye.